అందరికీ నమస్కారం. సో మీరు పైథాన్ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నారా? పర్ఫెక్ట్. ఈరోజు మనం దానికి కావలసిన ఆ వెరీ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటో చూద్దాం. అండ్ ట్రస్ట్ మీ, మీరు అనుకున్నదంతా కష్టమేం కాదు. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్. అసలు ఈ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎందుకు ఇంత పాపులర్ అయింది? స్కూల్ పిల్లల నుంచి పెద్ద పెద్ద సైంటిస్టుల వరకు, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్, డేటా అనలిస్ట్స్, అందరూ దీన్నే ఎందుకు వాడుతున్నారు? లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్. You see, the main reason is that Python is a multi-purpose language. అంతే దీనితో మీరు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి డేటా అనాలిసిస్ వరకు లిటరలీ ఏదైనా చేయొచ్చు. ఎందుకంటే దీనికి చాలా పవర్ఫుల్ ప్రీబిల్ట్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి. అవి చాలా కాంప్లెక్స్ టాస్క్ని కూడా సూపర్ సింపుల్ చేసేస్తాయి. You can automate boring tasks like renaming hundreds of files, or you can build huge web applications. But most importantly, దీని సింటాక్స్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ఎవరైనా చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇంత వర్సటైల్ స్కిల్కి మార్కెట్లో డిమాండ్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్. ఒక యావరేజ్ పైథాన్ డెవలపర్ శాలరీ ఇయర్కి $1,16,000 వరకు ఉండొచ్చు. సో ఫర్ షూర్ ఇది మీ కెరియర్కి ఒక ఫెంటాస్టిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఆల్రైట్, అంత బాగుంది. కానీ అసలు మొదలెట్టడానికి ఏం కావాలి? డోంట్ వరీ, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ సూపర్ సింపుల్. మీకు కేవలం 2 ముఖ్యమైన టూల్స్ ఉంటే చాలు. లెట్స్ సీ వాట్ దే ఆర్. ఫస్ట్ అప్, ద పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్. Think of it like this. ఇది మీ కార్లోనే ఇంజన్ లాంటిది. మీరు రాసిన పైథాన్ కోడ్ని ఈ ఇంటర్ప్రిటరే అర్థం చేసుకుని దాన్ని యాక్చువల్లీ రన్ చేస్తుంది. సో నో ఇంటర్ప్రిటర్, నో రన్నింగ్ కోడ్. Simple as that. Next, you need a code editor, or what some people call an IDE. Basically, this is the place where you write all your code. Think of it as your digital notebook. It has awesome features like syntax highlighting and error detection, which make your coding life so much easier. సో మార్కెట్లో చాలా డిఫరెంట్ ఎడిటర్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విఎస్ కోడ్. ఇది పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్కి చాలా పవర్ఫుల్. తర్వాత జూపిటర్ నోట్బుక్ ఉంది, విచ్ ఈజ్ అమేజింగ్ ఫర్ డేటా అనాలిసిస్. అండ్ దెన్ there's Google Colab, which is perfect for practicing AI or ML. For today, మనం 2 మెయిన్ ఆప్షన్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. ఒకటి VS Code for a local setup, and the other one is Google Colab for a cloud setup. Alright, let's talk about path number 1, the local setup. Basically, dini arthamintante, Python ni and VS Code ni direct ga me own computer lone install chess codam. And if your goal is to build full-fledged applications, this is the best approach. విండోస్లో పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేయడం సర్ప్రైజింగ్లీ ఈజీ. ఫస్ట్ అఫీషియల్ python.org వెబ్సైట్కి వెళ్ళి లేటెస్ట్ వర్జన్ డౌన్లోడ్ చేయండి. తర్వాత ఆ ఫైల్ని ఓపెన్ చేసి ఇన్స్టాలర్ని రన్ చేయండి. నౌ దిస్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ సూపర్ ఇంపార్టెంట్. మేక్ షూర్ యూ చెక్ ద బాక్స్ దట్ సేస్ యాడ్ పైథాన్ టు పాత్. ఫైనలీ జస్ట్ క్లిక్ ఇన్స్టాల్ నౌ అండ్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్ టు ఫినిష్. అంతే. Okay, let's talk about that Add Python to Path option again. Seriously, do not forget this step. So asl e path unto indi. Just think of it as a shortcut. E option check cheste, miru mi computer ki Python ekkada install ayindo, chaptunaru. So apuru, miru ye folder nunchi aina terminal open chesi, Python ani type cheste, adi work outundi. Lekepote, it's a huge pain. So yeah, check that box. It'll make your life a lot easier. పైథాన్ ఇన్స్టాల్ అయ్యాక నెక్స్ట్ స్టెప్ VS కోడ్ని సెట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ మీ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఒక కొత్త ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయండి. లెట్స్ సే pyproj. దానిలో .py ఎక్స్టెన్షన్తో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ main.py. అప్పుడు VS కోడ్లో మైక్రోసాఫ్ట్ వారి పైథాన్ ఎక్స్టెన్షన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ అ మస్ట్ హ్యావ్ ఫర్ ఫీచర్స్ లైక్ ఆటోకంప్లీట్. అండ్ అ లిటిల్ ప్రో టిప్, యూ కెన్ ఆల్సో ఇన్స్టాల్ ద కోడ్ రన్నర్ ఎక్స్టెన్షన్. It just gives you a nice little run button to execute your code. Okay, feeling like all this installation process is a bit of a headache? Don't worry, no problem at all. Meeku inko చాలా easy option kuda undi. And that brings us to path number 2, the cloud setup. Here we're going to use something called Google Colab to code right in your browser. The best part? Absolutely zero installation needed. So what exactly is Google Colab? It's basically Google's cloud-based Jupyter Notebook platform. The keyword here is cloud. అంటే మీ రాసే పైథాన్ కోడ్ అంతా అది మీ కంప్యూటర్లో రన్ అవ్వదు. It all runs on Google's powerful servers. All you need is a web browser. And using Colab has some amazing benefits. As we said, installation avasaram ledu. Everything works in your browser, and all your work is auto-saved to Google Drive. But here's the real killer feature. You get free access to powerful hardware like GPUs and TPUs.
For anyone interested in AI and machine learning, this is a massive deal. It's a total game changer. Okay, so we've looked at two different paths. Now for the final takeaway. ఈ రెండు pathsలో మీకు ఏది బెస్ట్? Let's figure it out. So how do you choose? Well, have a look. The local setup with VS Code, that's your best bet for building full-fledged applications where you have full control. On the other hand, the cloud setup with Google Colab is perfect for learning, data analysis, or AI experiments. You get an instant start with no installation tension. So really, it just depends on your goal. Think about what you want to do, and then pick your path. But here's the thing. No matter which path you choose, the important part is that you are now ready to start. So, are you ready to write your very first Python script? Your coding journey officially